Ad 6 advertising radio partner Big FM. ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ 45ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಗಮದಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡೋಣ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವ್ರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆನೂ ಕೂಡ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಇವರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀಜಾ ಅವರು, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮೇಡಮ್. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಂದೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಂಥ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ರೀಸನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾದ್ರೆ. Thank you. First of all, I'll introduce myself. My name is Shrija and I'm the controller of examinations at Garden City University. Garden City University another on the 30-year-old institution. So we are a university for the past 5 to 6 years, but we've been operating as Garden City College. So ಈ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು programs offer ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, be it in the field of management, arts, science, commerce, media studies. So we have a varied array of courses that we've had. So we've been operating as a university from the year 2017, offering courses again in the various schools of School of Commerce and Management, School of Sciences, then we've had the School of Media Studies, we have the School of Computational Sciences, Health Sciences, we have the School of Indian and Foreign Languages, the School of Professional Studies, School of Social Sciences, and the halavaru schools we have. And under each of these schools, we have various banner of programs that we offer. So under the School of Commerce and Management, we have the BBA programs. Again, in BBA, we have specializations in business analytics. We are offering specialization in aviation management. We're also starting specialization in retail management. We look at, again, studies in commerce, wherein we offer not only the regular BCom course. Apart from that, we have an association with ACCA, the International Finance course. So that's again a specialization that we're looking at offering. Then, of course, the postgraduate courses in Masters of Business Administration and Commerce. Under the School of Sciences, which is one of our oldest programs that we have programs in biotechnology, microbiology, molecular and human genetics. We have started with our forensic science program, which is one of the most happening programs of late, because there's a lot of demand for forensic science. So there are a lot of students seeking to do their future in forensic sciences. So these are some of the courses that I can talk in life science. Then talking about media studies again, being in the field, you know very well how it is. So we have the undergrad and postgraduate programs in journalism, mass comm. We also have visual communication, which we offer. Under the banner of computational sciences and IT, we have been offering BCA, which is the regular Bachelor of Computer Applications. Apart from that, because of the demand that's there, we have the BSc in cybersecurity and data science, which is again common. And another most happening program that we have is in the School of Health Sciences, which is physiotherapy and masters under both the graduate and postgraduate program. So we have a lot of seekers for that, students who have an inclination towards medicine and have not been able to get into medical studies or MBBS can actually opt to do BPT, which is again very futuristic as such. And talking about the School of Professional Studies, under that banner we have hospitality management, we have tourism, we have fashion and apparel design.
So if I'm talking in length about so many different schools and so many different programs, that also is to indicate that we've been offering all of these for so many years. So it talks about the kind of expertise that we've been having, the kind of experience that we've been having, and also the kind of placements that we offer, and so on and so forth. To touch upon, to begin with this academic year, we are commencing with our School of Engineering in the name of our late President, Dr. APJ Abdul Kalam. So we call it the APJ Abdul Kalam School of Engineering. So we basically are looking at offering this year, this academic year, we are concentrating on engineering commencement as such, and we will begin with computer science, engineer BTech in computer science, specially concentrating and offering artificial intelligence and machine learning, because we know that is the crux and that is what we want people to do now. Apart from that, we do have BTech in cyber security and data science as well. So this is the complete array of programs that we at Garden City University are actually offering. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇರುತ್ತೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು MBBS ಅದು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. PUC ಪಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಸೊ ಆಸ್ ಯು ವೆರಿ ರೈಟ್ಲಿ ಸೆಡ್, ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲೂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ದಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. Transfer of knowledge is there, but namma motto enandre, like if I have to tell it in one line, it is emphasis on life. So we are driven by our Chancellor Dr. Joseph VG, and his ideology is ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ, ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ಗೋ ಇಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೋ ಜಾಯಿನ್ ಆದರೆ, ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಜಾಬ್ ರೆಡಿ. ಇಟ್ ಶುಡಂಟ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಇನ್ನೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗೋ ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ಅ ಜಾಬ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. The second thing is we have a couple of objects. Most important thing is the ambition that a student has. Okay, you know very well, every child has an ambition. Nobody says I don't have an ambition. Okay, maybe I'm not able to give life to my ambition. It may be because I did not get the right guidance. It may be, but we try to give the right mentoring to the ambition that the child has. So when I'm trying to give the right ambition to the right guidance, what exactly is going to happen is they can nurture their interest, they can get a job of their interest, and they can develop. So adondu navu develop madake try ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, and we are actually working out a lot of things for that. So it's not only classroom education, it's not only giving you the syllabi, but there is a lot of skill oriented learning that we are trying to push. ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಪರ್ಸನಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆ ಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೆಸರು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನೇಮ್ ಬರೋದು. ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲಿ NEP ಎಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ? So you know very well, ನಮ್ಮ higher education minister Dr. Ashwathnarayan pronounced that Karnataka should be the first state to implement NEP, and we were bang on to take it up. We were the first university in Karnataka to implement NEP by heart and soul. In the year of 2021 September alle ನಮ್ಮ online meeting ನಡೆದು, ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನಡೆದು, Dr. Ashwathnarayan itself inaugurated it for us. And we have started our entire curriculum for the current batch under the banner of NEP itself. So in true heart and spirit, of course, there is a lot of research, there's a lot of discussion that the Karnataka State Higher Education Council is doing with respect to NEP, and we are completely cooperating and we have started operating on it. And nan just munche helidtara, we are emphasizing on skill development, and NEP comes as a complete boon because NEP concentrate ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೇ.
Okay, so our first batch, that is the first year, is getting over now. Auriga second semester illidare. Next month our exams is there, so they are going in for their exams. And the beauty of national education policy implementation is not only the core subjects our students madodu, apart from that they have the option of these electives that they learn. Nangishta iro yavdadru on subject nan tagondu adanna 2 years 3 years paata odbodu. I can parallelly learn something else. So let's say I'm a student of science, but I like media, I like photojournalism. So if the university is offering photojournalism, I better take it, and I'm enhancing my skill, or I'm enhancing my interest. Adondu now ಸ್ವಲ್ಪ add on ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Apart from that, NEP is also having an array of skill-based, value-based courses that we have to offer, which all we have started doing. So ಆ ಥರ ಒಂದು implementation ಶುರು ಆಗಿದೆ, and we are looking at ensuring that by 3 years or 4th year, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೂ NEPದು ಒಂದೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ. You have that exit entry levels, and you have achievement levels. So we are trying to see how that can really be achieved, and we are also looking at how a student can gain the best. Okay, I'll take it after. ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನ ನೋಡೋದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅವ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೈನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂತ. ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ? Yeah, so that's what I said. I'll take it after you ask me the question. This is what I'm going to tell you is actually the most important part of our entire life cycle of a student. Now, when I say life cycle of a student, I'm starting on helitara. As a student joins, I want the student to be industry ready. So that is my end goal. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, their curriculum itself is planned in such a way that our last semester is completely on internship. So UGC ಕೂಡ ಹೇಳಿತ್ತು that 100 days internship can be proposed to students, apprenticeships can be given. ನಾವು ಅದೇ ಬೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, whether they are undergraduate or postgraduate, in their final semester they will do a 100 days internship. ಅದು ನಾವು include ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. So the advantages, okay, when I am sending a student for an internship, number one, I am sending them to a company, okay. So maybe the company may recruit you or not recruit you, that is secondary, but then I am sending the student to a company, and we have tie-ups with some of the nicest companies which are available who are giving us internship. So every department per se, if I'm talking about hotel management, some of the best hotels like Hotel Conrad or Taj West, and we have tie-ups with the Oberoi. So our students are placed in these companies for internship, or hotels for internship, that's an example. Or if I'm talking about media, we have our students placed in various radio channels or TV channels for their short internships. So ಈ 100 days ಆಗೋಷ್ಟಕ್ಕೆ what is the advantage? The student is gaining a knowledge on what the outside world is, what is it that I can see outside. So college alli theoretical agi ododu one side, practically what you see is a secondary thing. So they get to see all this when they are working in an industry and doing their internship. That's one thing. So after, so they get an experience, that's there. The next part of it is placements. Your question was on placements. So how am I getting companies to placement? So when I am sending a student to do internship in a company, and when this child is really promising and doing well, automatically I am building a better rapport with that company who will want to recruit my student, because my student has already taken up internship there, they have already trained the student there. They will recruit the student, and it is easy for them because they know very well it is easy to take this child than another student who doesn't have an exposure in that company. So that is one way that we have started building up this. In the last, idu now introduced Madi, actually from the time we've started operating as a university, we've been doing it. So in the last 3 to 4 years, we have had company tie-ups with so many different organizations. I will not only take the name of big wigs, okay. Of course, we are connected with big wigs also, like Accenture or TCS. We do have tie-ups with Wipro, LG Soft, and all those things. But apart from that, we have a lot of startups which are giving many offers to students, and it's very beneficial for the student, okay. So that way, I can sum up both the skill-oriented placement of the student, as well as, you know, how my student is completing their graduation in flying colors.
ಫ್ರಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ 3 years ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಲಿ ಕಾಲೇಜ್ಗಾಗಲಿ ಒಂದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಆ ಕಾಲೇಜ್ನ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅದು ಒಂಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರೋದು ಟೀಚಿಂಗ್, ಅದನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ತುಂಬಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ವೈಸ್ ಕೂಡ. ನೀವು ಯಾವ ತರ ಚಾಲೆಂಜ್ ನ ಹೇಳ್ತೀರಿ? That's a wonderful question, and I think COVID, March 2020, that is the period that we talk about. March 2020 till around, I think a few months back, ನಾವು ಆ ಒಂದು umbrella-ನಲ್ಲೇ ಇದ್ವಿ. And of course, the first 1 year was a lot of torture for everyone. ಆದರೆ ನಮಗೆ, I think we are a university which has always liked and taken challenges, and we've always faced it in a different way. ಅದೇನೋ ನಮ್ಮ leadership ಹಾಗೆ, our leader is really very, very, very visionary, and he's a futuristic person. So when we had the first lockdown ಬಂದಾಗಲೇ ಅವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, let's start off, even before we had orders from the government which said, you know, you could do an online teaching. We had, you won't believe, we didn't even have a pause. We didn't even have a break. Okay, of course, lockdown shuru aitu, students were at home. But the next day itself, we started connecting with students. One thing is, we were already connected through our portals. We had a online portal in place. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, actually, yeah, sure. SSLC ಮತ್ತೆ 1 to 10th, 1 to 12th ವರೆಗೂ ಇವನ್ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಹಂಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಆಫ್ಟರ್ PUC ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ತರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೇಸ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಇದೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಅದೇ, ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಸ್, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ಕಮ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಗ್ರಿ, ನಮ್ಮ methodology of assessment itself is based on internal as well as external exam. So normally we have 40% which is given to internal examination. So that itself was a challenge. Maklu manel kutkondo hege internal assessment ಮಾಡ್ತಾರೆ. So thanks, we had tied up with MS Teams. So MS Teams alle class ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. MS Team ಇರೋ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ MS Teams ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. So MS Teams ಅಲ್ಲೇ assessments ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. We had n number of assessments to students. Students ಗೆ actually class room ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡೋದು ಇನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ after every class I would give them an assignment. When I say every teacher is giving an assignment. So after every class, and they have to submit it the same day. It is not that they submit after some time. So adu assessments became very stronger. So it was stringent. So it was easier to see that they are connected to your class. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಬಟ್ ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಲಾಸ್. Okay, so ಆ ಥರ ಮಾಡಿ we could actually manage to keep the students, capture the students and keep them concentrated. So I really wouldn't have an issue in telling that ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. We have done what they have to, and we successfully completed one batch, and we completed their convocation last year. Iga next batch is ready, and we are going in for our convocation in this month also. So ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ಗಳು ಈ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡೋದು. So we did have merit scholarships before the pandemic, but you know the kind of results that came after the pandemic. So at present, until and unless the student is very, very promising, and it's very much under the chancellor's scholarship fund that we are giving scholarships. So our merit nodi adu bekagidyo ilvo adella nodbiಟ್ಟು, because there are a lot of students who come who have 98% marks. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ. ಆ ಥರ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇಫ್ ದ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಂಡಿಂಗ್ ಎನಿಬಡಿ, ಬಟ್ ದೆನ್ ಆ ಥರ ಕೇಸಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಿ ಇಫ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಅ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡೋದು, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಯಲಿ ವರ್ಕ್ ಔಟ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಲ್ ಬ್ಲೋನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ವೇರ್ ಇನ್ 100%, 95% ಅಬವ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನ್ಸಲರ್. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮೆರಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಮೆರಿಟೋರಿಯಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ವೇಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೈನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್.
ಸೊ ಅದು ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ ಇಸ್ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದೇರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಟ್ರೈನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ರೋಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, be it in the front office, be it in teaching, or be it in a lab, or be it in the office, ಏನಾದರೂ they get trained in various sectors of the university and they are also paid for that. Okay, ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that's kind of an encouragement that we give. So that's how ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Correct. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? Yes, we have multiple tie-ups already, and to mention, already we have a tie-up with the university called UCJC, which is University Camilo Jose Cela in Spain, Madrid, Spain. So our jote nam tie-up 2018 alle shuru aitu, and two batches of students hogi bandaitu. Actually, just before the pandemic and just before the lockdown, ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಒಂದು 5 days ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದು. ವಿ ವರ್ ಲಕ್ಕಿ ದಟ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ 2 batches which visited Spain, and we have a tie-up with Sorbonne Paris, Queen Mary London in UK. So we have multiple tie-ups, and ಈಗ ನಮ್ಮ team is also working on tie-ups with universities and the King's College London. We are also trying tie-ups with university in Australia. So ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು pipeline ಅಲ್ಲಿದೆ, at least ಒಂದು 10 universities ಜೊತೆ. So ನಮ್ಮ mode of action would be that students get to spend some time in this university, learn that curriculum. For example, we had a course on winter sport management for physiotherapy students. So ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು 15 days ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಒಂದು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಸ್ಪೇನಿಂದ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಬೀನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗ್ಲಾಡ್, ವಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಟು ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ ಬಯಸ್ತೀರೋ ವೈ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? Okay, that would be, if I have to sum up, if you really want the best kind of education and the best kind of exposure in life, I think the place to be is Garden City University, because it's not just about education, but it's all about developing yourself, nurturing yourself, knowing yourself, and becoming a great personality. So that's what we train our students in. And so it's not only just education, but a complete overall development is what Garden City University is all about, and that's what I would tell to aspiring students and of course the parents as well. Thank you so much for joining with us. Thank you, Mr. Prithvi. Thank you. Thank you.